too late for me to go for the session today. I'm sorry for this one. Due to my personal thing, I could not come on time today. I'm sorry for this. Okay. So, பரவாயில்ல இன்னைக்கு நம்ம செஷன் நம்ம பார்க்கலாம். இன்னையோட 15 question challenge. What are the basic questions we are having and how to move on with the questions அப்படிங்கறத let us see the questions now. Okay. So, மறக்காம வீடியோக்கு ஒரு சின்ன லைக் and do share the video to your friends here. Channel subscribe பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம subscribe பண்ணிடுங்க. And I feel like நிறைய பேர் வந்து வீடியோஸை வாட்ச் பண்றீங்களே தவிர பட் வீடியோவை லைக் பண்ணாம விட்டுறீங்க. ஸோ மறக்காம வீடியோக்கு ஒரு சின்ன லைக் மட்டும் கொடுத்துருங்க. Okay, so let's start with the session now. Let's see what was the topic today and how was the question is going to be here. Whether it is easy or tricky or medium level. So எந்த மாதிரி level of questions வந்து இன்னைக்கு இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம predict பண்ணலாம். Editorial based question நம்ம solve பண்றதோட முக்கியமான reason என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா that's completely related only for our mains level. நம்மளோட mains levelக்காக மட்டும்தான் I have chosen this type of a question here. Question வந்து மெயின்ஸ்ல ரொம்ப ட்ரிக்கியா இருக்கு மேம், எப்படி மேம் அனலைஸ் பண்றது அப்படின்னா நிறைய பேர் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தீங்க. எஸ் that will be tricky. ஆனா எப்போ நமக்கு ட்ரிக்கியா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the only thing எப்போ நம்மளால பேராகிராஃபை அனலைஸ் பண்ண முடியல அண்ட் பிளஸ் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஆப்ஷன்ல இருந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணி ஆன்சர் எடுக்க தெரியலனா we guys will feel it is very very tricky. ஸோ நம்ம கத்துக்க வேண்டிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா how to analyze your answers. அததான் I'm just focusing on it here. So complete basis is how to analyze your paragraph and அதுல இருந்து எப்படி answers choose பண்ணணும். Is that clear for everyone? So shall we start now? எப்படி analyze பண்றீங்க அப்படின்றத பார்க்கலாமா இனியோட questionல? Let's move on with our paragraph. So I hope you guys are aware of this GOAT batch here. So GOAT batch, especially mains-க்காகவே they are having your repeaters batch. So don't miss the batch. You can join the batch by today also and get it more and more information. உங்களுக்கு இதுல நல்லாவே தெரியும். If you want 12% extra off, you can use the code 12. Okay. So now we'll start with our paragraph. நம்மளோட paragraph இன்னைக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா safe from space. So இந்த டாபிக்கே வந்து எது ரிலேட்டடா இருந்திருக்குன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். As we guys know here, the persons, those who went for the NASA mission, they all came back on the return of NASA mission space crew. அந்த crew வந்து போனவங்க எல்லாருமே return back ஆனவங்கள தான் safe from space அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது ரிலேட்டடான questions தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். Okay, now we'll move on directly with the first question here. What was the first question they have given? What was the original intended duration of Sunita Williams and Barry Wilmore's stay at the IAS? So IAS ல வந்து எவ்வளோ நாள் அவங்க ஸ்டே பண்ணியிருந்தாங்க. What was the duration here? See, Mrs. Williams and Mr. Wilmore had returned to the earth after 9 months in the IAS அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. Sorry, ISS. According to which, what will be the answer for this first question here? Yes, anyone could suggest me what is the answer here? I have given you clue wordum நான் கொடுத்துட்டேன், எங்க இருக்கு அப்படிங்கிற clueவையும் நான் கொடுத்துட்டேன். So what is the answer அப்படின்னு மட்டுமாவது இந்த comment boxல கமெண்ட் பண்ணுங்க. Yes, who is going to tell me the answer for the question? Okay, fine. So according to it, is it 9 months here? Nine months. Okay, Anusha Jairaj. Fine. But question நல்லா நோட் பண்ணுங்க. இந்த இடத்துல கண்டிப்பா அந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். அதனால நம்ம ஆப்ஷன் தப்பா போட சான்ஸ் நிறைய இருக்கு. What was the original intended duration? இனிஷியலா எத்தனை நாள் இருக்கிறதுக்கு அவங்க பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க. They did not ask after how many days they have returned, but how long they have planned initially அப்படின்னு கேக்குறாங்க. See here, we have this word here. Returned empty to the ground, the September indignation as expected as their stay was expanded to 9 months. அதாவது expand ஆயிருக்கு 9 months அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ
9 months cannot be our answer for the question. அவங்க ஒரிஜினலா எவ்வளோ நாள் இருக்கணும் அப்படின்னு இன்டென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா has originally been expected to spend only 8 days in the course. That's what initially அவங்க பிளான் பண்ணது வெறும் 8 டேஸ்க்கு மட்டும்தான் 9 கிடையாது. So answer becomes a. question கரெக்டா ரீட் பண்ணுங்க. They did not ask after how long they have returned அப்படின்னு அவங்க கேட்கல. எவ்வளோ நாள் அங்க ஸ்டே பண்ணணும் அப்படின்னு இனிஷியலா ஒரிஜினலி பிளான் பண்ண டைமிங். ஓகே, now coming to the second question. Why did the Starliner crew capsule return empty to the ground in September 2024? So எதனால crew capsule வந்து ரொம்ப எம்டியா வந்துச்சு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Just now we have read that line here, right? So the ground in September னு கொடுத்திருந்தாங்க இல்லையா? What is the reason here? Following Starliner's launch in June 2024, a series of malfunctions left Mrs. Williams and Mr. Wilmore on board the IAS before the capsule returned empty to the ground in September. So what was the reason here? Could you guys tell it? Why was the reason present here? Yes, guys, what's the answer for this question? Could you guys tell me? I'll go on with the options right now. So let me see how many are getting the right answer for this particular question. Okay. Now tell me which will be the answer for this one. Any guessings here? NASA decided to cancel the mission. No, they did not decide to cancel. The capsule was not designed to carry astronauts. No, because of the malfunctions. A series of malfunctions has been there. அதனால தான் அவங்க அங்கேயே தங்க வேண்டிய situation இருந்தது. So A, C becomes the right answer for this question here. Okay. Coming with the third one. What does the passage suggest about media coverage and public reaction to the Starline incident? So Starline incident based panni, what was that media coverage? Yes, Anusha, Jairaj, Suresh, your answer is perfectly right for the question here. That was a perfect answer. Now just read here. What does the passage suggest about media coverage and public reaction? So public reaction media coverage க்கும் என்ன மாதிரியான ஒரு ஷோகேஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. What was the thing here? Could you guys get it from the paragraph where it is present? Because before paragraph ஓரளவுக்கு நம்ம read பண்ணிட்டோம். So அதுல அந்த details எதுவுமே நம்ம get பண்ணல. Yes, here we have the word here again. The even spurred concerns. அதாவது அந்த Wilmore, which means like the Starline வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறமா information by both NASA and Boeing were reluctant to fill. Just வந்து indignation and the popular imagination தான் பண்ணியிருக்காங்களே தவிர at last they have said like இது வந்து கம்ப்ளீட்டா ஒரு misinformation that cast Miss Williams and Mr. Wilmore as have been stranded in space. ஸ்பேஸ்லயே அவங்க ஸ்டாண்ட் அதாவது மாட்டிக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி they have given it here. So what is the condition here? Now what will be the answer? The same thing. It has led to media coverage பொறுத்த வரைக்கும் என்ன மிஸ்இன்ஃபர்மேஷனை தானே அவங்க கொண்டு போய் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, which means they have been stranded அப்படின்னு ஒரு மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் தான் போயிருக்கு. அதனால A becomes the right answer for this one here. Okay. Now coming with the fourth one. Which of the following best describes the author tone regarding space flight safety? Space flight safety based பண்ணி how was the author's tone? See here we have skeptical and dismissive, critical,
supportive of NASA's safety first approach but concerned about poor communication, optimistic about Boeing's role in commercial spaceflight. So which will be the right answer for this one here? So இந்த question நீங்க first paragraph படிச்சதை வச்சு ஓரளவுக்கு நீங்க guess பண்ணியிருக்கலாம். எக்ஸாக்டா இதுல எதை பேஸ் பண்ணி கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா again we have the one and only word here. We have that. So it is fully giving a more support. ஆனா என்னன்னா அந்த communication வந்து failure ஆனதுனால மட்டும்தான் it has gone for misleading information இது எல்லாமே நடந்தது இல்லையா? So அதை பேஸ் பண்ணி we can say like there is NASA would a safety first approachingறது it's there, it's present here. But poor communication. So again C becomes the right answer for this question here. Do you guys get it? இந்த லைனை மட்டும் தான் அவங்க ரிப்பீட்டடா எல்லா இடத்துலயுமே சொல்லியிருப்பாங்க. See, if the standard narrative captures the gist அப்படின்னா என்ன headline மாதிரி of Starline's failure, it misses the inalienable contingencies at the heart of human space flight. So it misses inalienable. அவங்க வந்து நிறைய விஷயத்த மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னும் அவங்க சொல்றாங்க. Which means it is indicating like they have given the safety, but the communication does not reach properly. Adanala miscommunication is the one thing. And last one, see the last line also here. Last line we have Indian ancestry would do well to replace notions of triumphalism in space with good old safety first. That is a basic point. And the first last author order tone அப்படின்னு வரும்போது maximum first paragraphலையும் the last few linesலையுமே நம்ம get பண்ணிருக்கலாம். So அதை வச்சு we can say like safety first. And the last line also says here, see, also space agency should realize the importance of clear, timely communication as an integral part of the safety protocol. Based on that, we can easily say that it is being supportive. Supportiveலாம் இருக்கு. First வந்து safety தான் importance அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. But communication தான் problem. So இதுக்கப்புறம் யாராவது ஏதாவது launch பண்ணீங்கன்னா they have to be careful enough in their communication அப்படின்னு சொல்றாங்க. Is it clear about this function here? I hope fourth one எல்லாருக்குமே ஈஸியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Similarly, go for the fifth question now. Based on the passage, what does the author imply about the framing of NASA's action by certain groups? So NASA's oda action எப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. Could you guys get the answer? Moreover, paragraph ஓட overall idea என்னன்னு get பண்ணிருப்பீங்க. அந்த overall idea ஏன்னா இங்க question கேட்கறது என்னன்னா author based question அப்படின்னு வரும்போது ஓவராலா நம்ம பேராகிராஃப்ல என்ன கான்செப்ட் ரீட் பண்ணோமோ அதை பேஸ் பண்ண லைனை தான் we have to choose it here. So what's answer here? Overall logic என்ன லாஜிக்கை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க அதை மட்டும் we have to decide it here. Yes, US government used the Starliner issue to justify increased space funding. No, they did not mention that here. Even if you want to check, you can check the paragraph here. US president accused the agency of infirmity rather than acknowledging it as a well-known safety measure. அதாவது US வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா that to see here when it scrubbed a prior launch attempt of the capsule that returned the astronauts for technical reasons. Supporters of US president accused the agency of infirmity rather than acknowledging it as a well-known safety measure. அது வந்து ஒரு well-known safety measure தான் அப்படிங்கிறத acknowledge பண்ணாம they were just complaining it அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த ஒரு லைன்லயே we could get the answer for this question here. So here NASA US government used, no, they are not using it here. Starliner issue வந்து space funding காக அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. They are not indicating about the space funding there, so we can eliminate it. NASA intentionally exaggerated safety concerns. No, இருக்கிறத இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா exaggerate பண்ணல. The decision to return was politically motivated. Definitely not. Due to the reason அப்படின்னு சொல்லி technical fault முன்னாடியே நம்மளுக்கு தெரியும். So NASA's cautious approach was unfairly அவங்களோட cautious ஆன approach என்ன சேஃப்டி ஆன ஒரு அப்ரோச்சை வந்து அவங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி சொல்றாங்க அப்படிங்கிறது தான் இதனோட ஓவரால் ஐடியா. The fifth one, A becomes the right answer. Coming to the sixth question,
Why does the passage reference the Challenger and Columbia disasters? Yes, Challenger, Columbia disasters. இது ரெண்டுத்தையும் எதுக்காக ரெஃபரன்ஸா எடுத்து இந்த paragraphல கொடுத்திருக்காங்க? For what reason? Anyone? Okay, see here we have that word Challenger and Columbia in the third line. Just you can get the line here. Third line we have this word Challenger and Columbia. Over the years, but especially in the wake of Challenger and Columbia shuttle disasters in 1986 and 2003, NASA has instituted procedures its personnel are required to follow in a variety of situations where events buck a pre-planned sequence. One is that astronauts on board malfunctioning spacecraft can move to the ISS, which is always prepared to host such visitors. So what's the meaning here? ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அந்த ரெண்டு வேர்டு வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் ஆல்ரெடி நடந்திருக்கு, அந்த ப்ராப்ளமை வந்து ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நாசா ஹேஸ் இன்ஸ்டிடியூட்டட் ப்ரொசீஜர்ஸ் இட்ஸ் பர்சனல் ஆர் ரெக்வயர்ட் டு ஃபாலோ. அவங்க வந்து அந்த ப்ரொசீஜர்ஸை ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. அக்கார்டிங் டு விட் ஹியர் விச் வேர்ட் இஸ் ஹியர்? டு ஹைலைட் த ஸ்பேஸ் ட்ராவல் ஹாஸ் பீன் டேஞ்சரஸ் அண்ட் அன்பிரடிக்டபிள். Is it indicating dangerous and unpredictable for this one here? It is not indicating here that, right? So we can eliminate A. அதே மாதிரி B option பாருங்க, to argue that NASA has failed to improve safety measures over time. No, அவங்க argue பண்ணவும் விரும்பல. To suggest that issues were more severe. No, they are not mentioning it. To emphasize that NASA has developed strict safety protocols based on past lessons. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி சில ப்ரொசீஜர்ஸை ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ D becomes the perfect answer. D is the perfect answer for the question. So எவ்வளவுதான் அவங்க வந்து protocols எல்லாத்தையுமே follow பண்ணாலுமே because of some technical reason it has failed அப்படின்னு தான் சொன்னாங்களே தவிர, and that too the Starline launch is indicating as a safety measure தான். So it is not indicating, it is a wrong one here. Okay. Seventh one, what broader lesson does the author suggest about space exploration? So space exploration base பண்ணி என்ன lesson கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Guys, don't forget to like the video and please do share the video to your friends here. So மறக்காம வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Daily at 3 o'clock we will have this session as a daily challenge question. Okay, don't forget to watch the session. What will be the answer now? Today some certain reasons we have changed for 4 o'clock, but daily regularly we'll be having the session at 3 o'clock. Okay, don't miss the session. Go for the seventh question. Let me see who is giving the answer for seventh perfect. What broader lesson does the author suggest? Space exploration base பண்ணி என்ன lesson அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. Could you guys get it? Any guessings, any idea from anyone? Go for the answer. Here we have
Public perception of space missions often overlooks the complexity. பப்ளிக்கோட பெர்ஸ்பெக்ஷன் எப்பவுமே வந்து ஓவர்லுக் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. Private companies like Boeing should take full control. No, they are not speaking about that private companies வந்து full control எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லல. The involvement of multiple space agencies lead to increase in efficiencies. No, நிறைய space agencies உள்ள வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லல. Space missions should prioritize public engagement over technical accuracy. Technical accuracyக்காக public வந்து உள்ள வரணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க, which also cannot be your answer. So the only option can be A. ஏன்னா இது மட்டும்தான் இந்த safety protocols பத்தி கொடுத்திருக்காங்க. So A becomes the right answer for the 7th question. Okay, moving on with the next one, 8th question. Go for this question. What is the right answer for this one? Yes, who had given the answer for the 8th question? No one have suggested the answer. Is it that much tricky for you guys to solve the question here? It's very easy. It's completely grammatically we have it. Okay. In response to the increasing cybersecurity threats, organizations are implementing strategies aimed at எல்லா ஆப்ஷனுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. Enhancing data, strengthening network, mitigating அதுல இருக்கிற அந்த grammatical part மட்டும்தான் changes இருக்கு. ஸோ அதை வச்சு பார்க்கும்போது aimed at அப்படிங்கிறது ஒரு phrase. ஸோ அந்த phrase ஃபாலோ பண்ணி I must have only a gerund word. கண்டிப்பா அதை ஃபாலோ பண்ணி I must use only a gerund. So gerund அப்படினாலே கண்டிப்பா verb plus ing அப்படிங்கிற அந்த ஃபார்மட்ல வந்துரும், right? So verb plus ing ஃபார்மட்ல இருக்கக்கூடிய words என்னென்ன? So அதை பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா this option will not be the right one. அதே மாதிரி we have next word. Parallelism rule அப்படின்னு இன்னொன்னு இருக்கு. So parallelism rule படி என்ன இருக்கும்? எல்லா ஆர்டருமே ஒரே மாதிரி இருக்கணும். Here I have enhancing but here I have strengthened and here I have mitigated, which is completely again not logic. So we can eliminate C option also here. அதை பேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா what are the next one here? Next one networks security அப்படின்னு இங்க வந்து apostrophe கொடுத்திருக்காங்க, which is also again deviating the concept of the question. So we can go only with A. A is the right answer for 8th question. Good, Anisha. Perfect answer. 9th one. The effectiveness of public policies depends on their ability to what? To address வருமா இல்ல addressing வருமா? This இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ரெண்டு ஆப்ஷனை நம்ம எலிமினேட் பண்ணிடலாம். So which option will be eliminated for this one here? 2 follow பண்ணி கண்டிப்பா V1 தானே வரணும் உங்களுக்கு structure. 2 should be followed only by V1. So அந்த concept படி addressing and the word address ரெண்டு option மே we can eliminate. B and C will be eliminated. Next பாத்தீங்க அப்படின்னா same parallelism rule here. Again அதே அந்த parallelism rule நம்ம follow பண்ணணும். Okay, parallelism rule. அதை follow பண்ணக்கூடியது again only A option. So A becomes the right answer. Now coming with the 10th one. Rearrange the following parts here. Which will be the right answer for this one? Rearrangement. What is the right answer for the rearrangement? Which will be the first statement starting அப்படின்றத guess பண்ணுங்க. Even the most seasoned cyclist, the intricacies of quantum mechanics. Quantum mechanics அப்படின்னா வர முடியும். அதனால confirm B வந்து follow பண்ணி D வரணும்.
Okay, B followed by D. Next one, what will be the answer here? Continue to baffle. Baffle what? Baffle follow பண்ணி என்ன வரணும்? Ma'am, sometimes V plus ing use பண்றாங்க ma'am. That will be a phrase Anusha because of phrase. Phrase அப்படின்னு வரும்போது அதனோட condition change ஆகும். Okay? Phrasal verb வந்தா மட்டும்தான் அதை follow பண்ணி gerund வரும். அப்படி இல்லைன்னா definitely to follow பண்ணி V1 அப்படிங்கிற formatல தான் இருக்கும். Okay? So as we said, B வந்து கண்டிப்பா follow பண்ணி D இருக்கணும். And next வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா to baffle conventional theories as new discoveries challenge. Is it right here? No. To baffle even the most seasoned psychist as new discoveries challenge conventional theory. So E follow பண்ணி C இருக்கணும். That's one order. So E and C is one pair. And we have only option A. இப்போ இந்த combination எதுல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா only D option we have. So D is the right answer for this question. Okay. Coming with the next one. Here, standing with the Reserve Bank of India, on a follow பண்ணி we can have only Monday. So A followed by D. Probably this will be here. So we'll check the sequence. The Reserve Bank of India on Monday set up a new standing external advisory committee which will evaluate applications for universal banks and small finance. So which is the right order? Perfect irukku, meaningful irukku. So B is the right answer for the 11th question. Coming with the 12th one. Select the most appropriate synonym of the given word. Antagonism. Antagonism கான synonym word என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Could you guys tell me what is the meaning of antagonism அப்படின்னா? Antagonism is nothing but it is opposition. ஒரு விஷயத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறது. எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறது தான் antagonism. So oppositionக்கு related ஆன word. Which word will be the right answer for this one here? Dissension is indicating like some opposite. Whatever I'm telling you're feeling like an opposite one. அதே மாதிரி anti அப்படின்னு வந்தாலே ANTI. This always indicates a negative sense. So this is also indicating again opposite. But rapport அப்படின்னா I have a good rapport அப்படின்லாம் நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த good rapport அப்படிங்கிறது friendly அப்படின்னு indicate பண்ணும். So we can have both A and B as the answer for this question. 13th one, penurious. OUS is indicating it is your adjective form. So penurious அப்படிங்கிற word meaning is nothing but poor. Penurious it means poor. இதுல இருக்கிறதுல wealthyங்கிறது opposite. அதனால we can eliminate A. So D will not be the right option here. What about B? ஏதாவது ஒரு word தெரிஞ்சிச்சுனா கூட we can go for it here. Here we have impecunious. இது வந்து ரொம்ப frequent நம்மளோட newspaperல படிச்ச ஒரு word தான், which means poor. Indignant. This means also it is also poor. So ரொம்ப frequent இந்த ரெண்டு வேர்டுமே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. If you guys have read the editorial regularly, definitely இந்த word நீங்க get பண்ணிருக்கலாம். So answer becomes E option. Both B and C will be the right answer for this question here. Coming with the 14th one, rage. Rage அப்படின்னா என்னன்னா இருக்கிறதுல உச்சக்கட்டம் அப்படின்னு சொல்றது. அதுவும் especially angerோட உச்சக்கட்டம் அப்படின்னு சொல்றது தான் rage. Okay. So we have the word here. We have to go for the synonym. Synonym straight word we have anger. In a happiness, notion, population, இது எதுவுமே அதனோட meaning வராது. Rage அப்படின்னாலே anger. அதுவும் ரொம்ப violent அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. Violent behave பண்றாங்க. Or sorry, it is violent. Violent or intense anger அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். Based on that, A is the one and only answer for this one. The last and final question, very. Very, what is the meaning of very? இதுவும் நீங்க ரெகுலரா எடிட்டோரியல் படிச்சீங்கன்னா டெஃபினட்டா இந்த வேர்டையும் நீங்க பார்த்திருக்கலாம். It means being very very cautious. ரொம்பவும் கேர்ஃபுல்லா காஷியஸா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ இந்த காஷியஸுக்கான
straight meaning word. Which is the right word for this one here? Vigilant, it means again being very cautious. Spectative அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். So trustful na நம்பிக்கை. Carefulness க்கு வராது. அதனால we cannot go for it. So both A and C will be the answer for this because chariங்கிற வேர்டும் பார்த்தீங்கன்னா being very cautious. Okay, vigilant வந்து cautious அப்படின்னு சொல்றதை விட we can cautiousனு சொல்லுவாங்க, or they will have like alert, being very alert at all the time அப்படின்னு சொல்லுது. அதனால தான் vigilant அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Vigilant service அப்படின்னா என்னன்னா எப்பவுமே அந்த சர்வீஸ் ரொம்ப அலர்ட்டா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றது. Based on that, we can easily say that A and C is the right answer for the question here. So can you just give me like how many questions you have made it correct? Out of 15, how many you got it correct? Anyone? 15 out of 15 யாராவது ஸ்கோர் பண்ணிருக்கீங்களா இதுல? ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு இதுதான் ஆன்சர் அப்படிங்கறத நீங்க டிசைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கேன் செக் ஆன் யோர் செல்ஃப். ஸோ 15ல எவ்வளவு ஸ்கோர் பண்றீங்க அப்படிங்கறத நீங்களே டிசைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஐ ஹோப் கண்டிப்பா செஷன் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன். If it is useful, மறக்காம ஒரு சின்ன thumbs up கொடுத்துருங்க and do like the video and do share the video to your friends. Channel இன்னும் subscribe பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம channel subscribe பண்ணிடுங்க. Okay, and இதே மாதிரி நான் solve பண்றதுக்கு முன்னாடி you guys try to solve the question and pin me or comment me in my comment box how much you can score it from the part. Okay, thank you guys for watching my session and don't forget regularly at 3 o'clock just connect with me in our Rockerz series with your editorial questions. Bye-bye.